Wakurugenzi, in 2020, an 83-year-old woman suffering from Alzheimer's disease alitoka nje ya keja yake na akachukua a few steps and boom, she disappeared. So after family ilikosa kuhear from here for quite some time, of course, panic, nini makarao wakaambiwa, and immediately a search was mounted. Everything, all hands on deck. K9 units, madogi wakaingia pale, makarao, my neighbors, and they proceeded to search the area deadly. Vuruga kila mahali. Unfortunately, they were not able to locate this 83-year-old woman. And before long, the search was called off and boom, it became a cold case. Just a little while ago, one of her neighbors, in totally unrelated events, alikuwa tu kwa internet, akisearch tu vitu zake. Then all of a sudden akaamua, hebu niangalie Google Street View inakaaje hapa kwetu. Si mnajua Google Street View? Kuna vile unaweza Google uone Street View yenu. Like kuna cameras huwaga zinatembea. So unaweza Google Street yenu uone vile inakaa nini. Try it. So mazee akiwa kwa hiyo process, mazee ya kupiga hiyo shughuli, ikamletea image. Akiangalia vizuri kwa hiyo image, he discovers that at that particular time the image was captured, ilikuwa the exact same time that 83-old woman in 2020 ali walk out of nyumba yake. Turns out alipiga kona, akaenda somewhere behind the houses huko, kulikuwa na kanjia kanaingia kwa some thickets, some bushes huko. So kuna vile hii street view ilionyesha juu unajua inakoga ni images zina captureiwa, ni kama kuna koga na gari hiyo upita ikicapture hizi images. So the more ina move, the more inaenda ikicapture. So as you move the image, unaweza ona umadhe vile alikuwa anaenda. So ilionyesha the general direction mali madam alienda. So of course the neighbor calls the cops again, na wakakam na wakaingia huko nyuma, wakaenda wakapata a dry thicket ya bushes, and inside the thickets they found the remains of the 83-year-old woman who had been lost for years. I think 2-3 years there. So walipata tu a pile of bones, and after DNA testing it was determined that indeed it was the 83-year-old woman suffering from Alzheimer's disease. Haya, sinema si mnajua mahali pa kuitoa na merchandise. Kuna haja niwaambie? Si hiyo mnajua? Bas, twende kazi. Mkurugenzi! Oh, my man! Headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Today we will need it. Sababu history ya leo ni hatari. Hatari sana. You know, when especially it comes from the person that you least expect, ina go to show you are not safe. Wewe, unless ni wewe peke yako una deal na wewe peke yako. As long as you're dealing with other human beings, in whose hands are we going to be safe? Now, Ogona nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka maeneo za United States of America, area za Alabama. Mwaka ni 1905. 1905 kuna msichana mdogo sana wa miaka 19, amepata hata ni 19 ama ni 16. Amepata mtoto out of wedlock, which at the time ilikuwa ni taboo. I think hata siku hizi mkipata mimba ovyo ovyo wazazi wanaleta ngori. So even then ilikuwa tu ni hatari. So the parents kwanza wakachoka naye mbaya, because how unatuletea mimba aje hata hujatuonyesha mzee nini. So nani ndio baba ya huyu mtu? Of course the lady akakataa kusema, na familia ikamwambia, you know what, we pambana na shida zako. So that 1905 end of the year November, anapata a bouncing baby girl, mtoto mrembo sana by the name Nancy.
Nancy anakama anapata nickname, new name is Nani. Na Nani ana grow up kukuwa mtoi mrembo sana, ana mambo mingi, ako tu sawa. Unfortunately, something happens. So as soon as Nancy anazaliwa, when she's months old, the mother, ambaye unaona wazazi wako na strange relationship sababu ya hii mimba, wanaachana na mtoto. So the mother anakama nakutana na one of the farmers to hiyo area yao ya Alabama. Na that farmer anaamua, you know what, kama mbaya, najua wamekufukuza kwenu nini, mimi I will take you. Wacha nitakuoa wewe na nani na msichana ambaye umepata. So this guy takes them na wanaanzisha familia. In fact, mama ya Nancy ana proceed kupata 3 other kids. So in total wanakuwa 4. Nancy being the firstborn and 3 others. Now, nikikuambia hapa the upbringing was rosy, nitakuwa na kudanganya sababu hakuna kitu hawakuona. Especially Nancy, her being the firstborn, alikapitia mbaya sana. Relatives wakikuja kutembea, wanaona kasichana kako hapa kana grow, wengine wanamolest. Haya, mzee ndio huyo, authoritarian. Yani ni mtu wanaishi kama jeshi huko. Jamaa ni mkali, anagonga mvinyo, pombe, akilewa, very abusive, anapiga mama, anawafukuza na watoto, like it was a very, very crazy upbringing. Now, to add salt to injury, when Nancy is 8 years old, wanapiga safari fulani siku moja mazee wakiwa kwa train. Unfortunately, sijui ni mvua ama ni nini, inapiga mti, inakata. Hiyo mti inaanguka wapi? Kwa train tracks. As the train driver anakuja, yeye haja notice kuna mti imeanguka pale. So by the time ana discover kuna mti ime block tracks, anaweka emergency brakes. Trains dhani inakuaga na seatbelt. Okay, at least during hiyo time. So inapata katoto ketu Nancy hapa, katoto kadogo ka miaka 8, hakako strapped on. So after the emergency brakes, anarushwa huko mbele, anagonga kichwa vibaya sana. In fact, anakuwa hospitalized na head injury. So luckily ana pull through, anatoka hospitali nini, but kuna some permanent damage ambaye inakuwa inflicted kwake. So that injury plays a major part in this story. And the story today is about this 8-year-old whose name is Nancy. Of course, eventually ana grow up kwa history yetu, but sasa mumeona the genesis. So as ninawaambia vitu vile zina unfold, you have an idea why vitu zinaenda hivyo. Hii head injury iliharibu kitu. But despite that, she was a beautiful young girl, very bright. Alikuwa tu ni dema kwa sawa. Alikuwa tu 100%. That little matter of the injury ndio ilipeleka vitu south. Now, it doesn't take long for Nancy pia reach ile miaka ambaye sasa mandume wanaanza kukuvizia, wanaanza kukunotice hapa na pale. And before long, I think at age 16, if I'm not wrong, 16 or 17 thereabout, Nancy anapata spouse. Jamaa fulani anaitwa Charlie. Charlie anakuja anamulika Nancy na anampenda na anaamua, unajua nini mtu yangu? Kuna vile nimefeel vako yako, kama tuishi pamoja mazee. Let's start a family together. Na Nancy sababu kuna one thing ana chase. Hapa hivi nyumbani hapati ile love. Sababu mzee ndio huyu amewaka hapa 24/7. So kuna some love some attention she was craving for. So kuona mazee ndume yako hapa ako willing kumpenda. Hakukuwa hata kufikiria mara mbili. Chap tekengori akaingia. So Nancy and Charlie get into this relationship na wanaamua kuanza familia pamoja. At first it was a bed of roses sababu honeymoon stage. Mnapendana, mnafanya kila kitu pamoja. But it does not take long for Nancy to discover, huyu mtu nimeolewa kwake, yeye na baba yangu no difference. Hata yeye ako hivyo, ni mlevi, nakasirika, ananipiga. I don't like it. It's just it's bad. Apart from that, this gentleman ameamua kuleta nani? Mama yake aishi. Sasa wanaishi yeye, bibi yake Nancy na the mom. So relationship ya in-laws saa ingine unajua vile inakuwaga strained. Na sasa huyu Nancy ana expect wakati huyu mama ameamua kunikazia, wewe kama mzee wangu unafaa unanitetea. Mbona unakubali mama yako ananikalia hivi na ako kwetu? Huku si kwake amewacha huko. Hapa akikuja ni kwetu. Unafaa kwa manze uko side yangu. But jamaa kwa anatambua. Kwa hierarchy ilikuwa ni Mungu kwanza, mama yake,
then the rest wana follow. But oh well, Nancy alivumilia tu hiyo marriage ya upumbavu juu angefanya nini. That marriage ili result to 4 children. Na Nancy, to be really honest, and I think it was as a result pia of ile brain injury, alifeel ni kama watoi mazee, yani wanafanya saa maisha yake inakuwa ngumu zaidi. Truth of the matter ni watu wengi wanasema watoto ni baraka, but not for Nancy. Nancy alikuwa na feel ni kama no, watoto it's too much. Hiyo time mazee, family planning si vitu watu walikuwa wanajua sana, so anapata watoto hataki. 1-2 ndio alikuwa gamazee ako very affectionate towards, ambaye ni nani? Melvina, her first daughter. All the others that followed, alikuwa naangalia na shindo, hasa nyinyi mulikuja kufanya nini? What did you come here to do? But sasa afanye nini mazee? Huko bana ilikuwa tu ni watoto wanakuja tu, wanakam tu. So hao watoto 4, to be really honest, walikuwa wana frustrate Nancy sana. And you can tell she wasn't in the right state of mind kuchunga hao watoto wote. Alright? So ikafika mahali akona depression, naweza sema ni postpartum yenye yaishi juu ya hao watoto. Haya, mzee huku anasumbua. Mama ya mzee ampatii nafasi. It was a chaotic place to live in. One time, mzee wa nyumba anakuja, anapata watu wamejaa hivi nje ya kwake. Anashindwa, kwani ni nini imehappen mazee? Anaingia anaulizia, anaambiwa, "Woi, mazee, kuna makosa imefanyika hapa. Ni kama watoto wakicheza waliguzaguza vitu hawafai kucheza. I mean kuguza. As we speak, 2 of your children are gone. Wame ingest vitu hawafai. Yeah, so as a result of poisoning, 2 of your children wako. Ni nani ya wako? Firstborn na lastborn wako. The 2 middle children gone." Manze, huyu mzae alikuwa devastated, yani watoto wameenda hivyo aje. Hiyo kitu ilimbo, na kusema tu kweli, from that day onwards there was a strain kwa hii relationship yake na huyu msichana wetu nani? Nancy. It doesn't take long for the guy kutoka. Anatoka, anaacha hiyo nyumba, anaenda kabisa. So sasa nyumba imebaki na nani? Imebaki na huyu Nancy, imebaki na ule mtoto ambaye anapenda sana, Melvina, the firstborn, na ule mtoto ambaye she really does not care about, ambaye ni lastborn, na mama ya huyu mzee wake mwenye ameenda, mama ya Charlie ndio amebaki. So ni mama ya Charlie, Nancy, Melvina the firstborn, na the lastborn daughter. I forget the name. So those are the people remaining in the house. So of course wanakaka, wanangangana, wanapambana nini. Kumbe huyu mzee Charlie mali alienda kufanya nini? Alienda kuoa, alienda kutafuta demu mwingine. Pole, my bad, makosa ni yangu. Charlie akitoka, he goes with the kids. Yes, anaenda na watoto. So nyumba inabaki na mama Charlie na Nancy pekee. The Melvina firstborn na aka kadota lastborn gone with the father Charlie. Hiyo inaongeza devastation kwanza kwa huyu msichana wetu Nancy. Juu alikuwa anapenda huyo mtoto wake wa kwanza kabisa, yani she adored that little girl. So the fact that mazee huyu ameenda na watoto ilimbodedly. Kumbukeni amewachwa hapa na mama mwenye anabo, ni mama ajiwezi, I mean hawezi, anamkatsia tu. So yeah, you could tell manze life ilikuwa tu inamfrustrate. All of a sudden huyu mama anaanza pia yeye kukua mgonjwa, anaanza kukua mgonjwa. Then before long madam pia anaenda gone. So news inafikia Charlie, mama yake huko ameenda. So what does Charlie do? Charlie anakuja na ule demu wake mpya. Si huko mali ameenda, alienda kupata demu mwingine. Anakam na demu wake mpya na anawacha nani? Wale watoto wawili anawaachia Nancy. Anamwambia ni aje? Wewe wacha tu tuachanie hapa. Wale watoto wako wawili ndio hawa nimekurudishia. Mimi nimechangamka, nimepata mtu mwingine. Don't call me, don't fax me. Tumemalizana. Adios muchachos, peace. Boop. Charlie anaenda na hivyo ndio wanamalizana. As at now, 2 children have disappeared mysteriously. Have died mysteriously. And Mama Charlie has also died mysteriously. Now, miaka zinaenda,
wakati huyu Nancy alikuwa mdogo, kwa magazines kulikuwa na kakolam fulani kalikuwa kanaitwa Lonely Hearts. Lonely Hearts ilikuwa Tinder ya hiyo siku. Ulikuwa kama wewe una mtu na unatafuta, unaenda hapo kwa Lonely Hearts, unaangalia ni nani ana mtu anataka company, unaandika, utapata mtu ameandika jina yake, qualities zake, alafu anaacha ka contact hapo. So ukiona mtu features zake zinakubamba na akona qualities pia unatafuta, unamtumia barua. So hapo kwa Lonely Hearts alikuwa gamaskan, alikuwa kila time anashindaga tu, hata kama atafuti mtu, but alikuwa tu anashindaga kwa hiyo column. So wakati chali yake alimwacha, the husband alimwacha, bas mrembo akaamua, wacha niingie sasa hii Lonely Hearts, sasa nione kama natoka na mtu. So kuingia pale akakutana na mzee mzima Frank, na akarusha barua pale, Frank akarespond, and before you know it, Frank ameingia sasa kwa maisha na wanasukuma. So sasa Frank na Nancy wanalea hao watoto wawili wenye wamebaki, Melvina huyo mkubwa na the last born daughter, na wanasukuma maisha for 16 years, wanasukuma deadly. But nikikuambia maisha yao ilikuja ikakuwa ati sasa ni mzuri, a bed of roses, nitakuwa na kudanganya. Sababu huyu Frank mwenye amekuja, yeye na huyu Charlie mwenye ameenda, same difference. Ni watu, kwanza pombe, anagonga pombe huyu Frank. Anaweza kuwa sim violent sana kama huyu mwenye ameenda, lakini pombe anaitandika proper. So huyu madam akavumilia Frank for very long. 16 years is a long time. In fact, 16 years imetosha mpaka huyu Melvina kugrow up, kukuwa mtu sasa amefika age ya kuolewa. So Melvina, huyu firstborn wa Nancy, ambaye Nancy alikuwa anapenda sana, si amefika miaka za kuolewa, ameenda amepata mtu na ameolewa. Kidogo kidogo sasa Nancy is a grandmother, sababu Melvina amepata nini? Amepata mtoto. So of course mazee, Nancy is elated. Mjukuu yu, I love it. Anapenda huyo mjukuu wake sana. Na maisha inaendelea tu, wakati yeye anapambana na nani? Na Frank hapa. Sababu Frank, si unaona ulevi bado, anakata maji sana. Kidogo kidogo, Melvina, mtoto wetu huyu, amepata mtoto mwingine wa pili. Then all of a sudden, something shifted. Nancy had no problem with Melvina and her one baby. But now that Melvina ameleta mtoto wa pili, there is something that is just not sitting right with Nancy. I guess ana project zile insecurities alikuwaga nazo. Yeye alikuwa anataka mtoto mmoja, yeye Nancy, wakati alikuwa msichana. Na kupata watoto wengine watatu ilifanya mazee akaingia depression nini. So alikuwa anaanza kuona huyu anaongeza watoto, na alikuwa tu sawa na mmoja. Why? Kwa nini ameongeza huyu mtoto mwingine? So hiyo kitu ilikuwa inamsumbua. Na hiyo wakati mtoto hata before atoke hospitali, si mama lazima aende hospitali aone newborn nini. So akaenda akavisit Melvina hapo hospitali, then akaenda wapi? Kwa nursery, mahali mtoto amewekelea. Na nursery haiko mbali. Melvina hapa, even though amechoka sana, ako very exhausted, akifungua macho kidogo kwa mbali, anaweza ona hiyo nursery pale. Na anaona nani? Mama yake ambaye ni ya huyu mtoto ameenda hapo kwa nursery. Kumbukeni, this is the second baby. Mtoto wa Melvina wa kwanza ni mkubwa, ako kama miaka 2, huyu ako sawa. Then Melvina akiwa hapo tu na hiyo uchovu yake, anatrai kufungua macho haifunguki, anaona anachukua pin kutoka kwa kofia zao zilikuwa na kapin zingine uaga kanashikilia either fedha ama nini. So anatoa kapin, then anachukua mtoto anakabeba, then anakarudisha wapi? Pale kwa nursery, na anatoka. Hii pin iko kwa mkono, hata haifichi, haifanya nini, iko tu kwa mkono. Na anakuja, anaongea na Melvina kidogo na anatoka anaenda. The nurses wakikam, wanapata ule mtoto gone, dead mysteriously. So of course kila mtu anashangaa, mtoto alikuwa sawa, ni nini imehappen, mbona ameenda? So hata wana interrogate Melvina, we ulikuwa hapa, kwani mtoi ni nini? Mulisikia hata akilia or something? Hapana. So nini ili happen? Kila mtu mwenye alikuwa area anasema, si tuliona tu shosho amekam, okay, my mother amekuja, akambeba kidogo na akamrudisha hapo na akatoka akaenda. But what we noticed ni alikuwa na kapin kwa mkono. Okay? Hapo sawa. So hiyo story kaishi hapo. Of course, mama ya mtoto
Now Melvina very devastated. Kuna kitu mbaya kama mazee umebebana na mimba miezi 9, umepata mtoto successfully, alafu anakufa tu hapo yani unashindwa sasa ni nini? Turns out mtoto hapa kwa this soft part aka kana nini higi hapa kana pulsate hapa juu, alikuwa amedungwa na pina hapo. So mambo ya mtoto ikaishia hapo. Alright, so now mambo imeenda hivyo. Huyu mama mtoto Melvina amerudi nyumbani, but hayuko sawa. The fact that huyo mtoto ameenda pia imemweka kwa state ingine yenye si fiti hata kidogo. All of a sudden wakaanza mpaka kukuwa na ka rift between yeye na husband wake. Juu pia husband ana feel some type of way like, mazee mnanizalia aje mtoto alafu anaenda tu kimaembe na ni nyinyi ndio mko na yeye. So hiyo ako ka rift kakakuwa too much. Melvina and the husband wakaamua kuseparate kidogo. Now during this time hawa watu wameseparate. Melvina pia yeye ni msichana mdogo na ni mrembo. Of course wanaume watamulika. Si kuna soja tu fulani alimuona huko. Akaamua single mom mimi namdai. Ako tu sawa. Na Melvina akaingia box. Kumbe pia madhe amenotice hapa. Sasa Nancy wetu. Nancy amenotice Melvina anakatiwa na soja fulani. Madhe asikii fiti. Anashanga wewe bana ni nini? Ulikuwa na familia iko sawa. Sasa unaanza kuleta masoja hapa kwa aje rada. Hapana bana, hiyo haiwezi. So wakakosana. What does Melvina do? Anatoka anaenda. Makosha. Anawacha mtoto wake ule wa kwanza. That boy anaitwa Robert. Anamwacha. Na nani? Na huyu shosho yetu Nancy. Let me tell you, I don't think hata anakaa huko wiki. Anapata ripoti. Robert is no more. Cause of death, asphyxiation. Sijui alilala ni kama pillow ili block airwaves. Hakuweza kupumua na hivyo ndio mtoto alienda. Devastation watagwan. Sasa tukipiga tu body count. Kuna watoto wawili wa nani? Nancy. Walikufa mysteriously wakiwa wadogo. Unakumbuka ule mama ya Charlie, mama ya first husband? Si Nancy alikaa na yeye for some time, akadedi mysteriously. Mjukuu wa kwanza ambaye alikuwa newborn amededi mysteriously kwa hospitali. Mama ya mjukuu ako na mtoto mwingine, wamekosana kidogo, huyu mama ameenda ameacha shosho na mjukuu amedisappear mysteriously. Siku disappear, kudedi mysteriously. So sahi watu 5 kwa hii familia wamededi. Okay, kumbukeni hii time yote hizi zina happen. Huyu Nancy wetu ako kwa ule husband number 2 ambaye ni nani? Frank niliwaambia anakata maji kama mtu wa City Council. Anagonga mvinyo proper. Wana fight 24/7. Kumbe hii maisha yao wanasukuma hivi. Shosho Nancy hapa ameenda akachukua nini? Insurance. Safi sana. On nani? The husband. One night mazee fight imeescalate. Nancy akaamua okay, is all good. Ni sawa, haina mambo. Walikuwa wanakosanaga sana story ya pombe. So juu ya kukosania pombe, Frank kile alikuwa anafanya, alikuwa anachukua pombe anaficha. Walikuwa wanazikanga somewhere hapo kwa yard, kwa compound, anaizika somewhere hapo. Wakati kakiu kamemtandika, anaenda pale nje kwa yard, anaifukua, anagonga seat zake kadhaa, anairudisha hapo na anafunika. Kumbe Nancy alikama kajua mahali pombe imefichwa. So after hii big fight, alingoja tu huyu mzae akakaa ni kama hayuko rada. Nancy akatoka na poison, akaenda akafukua ile pombe, akafungua chupa, akatupa, akamwaga poison ndani na akafunika, akatingisha vizuri na akairudisha hapo vizuri na akafunika. The following day, Frank anaenda pale bana apate hata funda 2-3 ya mvinyo, akagonga na that was the last thing he ever tasted. Pap! Frank down. Body count 6. Mnakumbuka ile Lonely Hearts? Hapo kwa magazine akarudi akaingia pale. Lakini saa hii anaingia kwanza akiwa na kiburi fulani. Sababu gani? Immediately Frank alidedi, alienda akakash ile insurance. Alright? Akachukua insurance pale. So ako kwa maganji. Number 2, huyu baby, the grand kid number 2. Si unakumbuka kuna ule newborn pale hospitali, then kuna huyu alidedi as a result of asphyxiation. Kumbe pia yeye alikuwa amechukuliwa insurance na shosho. So immediately huyo grandkid alidedi,
Shosho alienda akacollect, na sahi Frank amededi, Shosho ameenda akacollect. Okay, very nice. Now ameingia pale Lonely Hearts, amepata mzee mzima anaitwa Ali, ARLIE. Ali ni kijana ana mambo mingi isipokuwa pombe na wanawake. Hiyo naye ako nayo kabisa. But sasa wamekutana na huyu, wameanza mahusiano pale, ka relationship kameshika sawasawa, na wanasukuma maisha vizuri sana. Kuna mambo mingi, but it does not take long for madam kujua hapa pia same old story. Huyu ni mlevi, atoki kwa akina mama. Hiyo ndio kazi anashinda. Yani tunashinda tu tukisumbuana sababu ya ulevi na what not. So of course order of business ilikuwa ni ile. She goes, anachukua insurance policy on Ali na anatulia. Anajua sasa, wewe wacha tuende hivi vile tunaenda. It does not take long for Ali pia yeye kudedi mysteriously. Ali anadedi na watu wanakam. So kitu ilikuwa ina happen ni anytime there's a death kwa hii family, watu walikuwa wanakam, wanakondole na yeye, na hiyo attention ilikuwa pia inambamba deadly. Alikuwa anasikia fiti, yani watu wanani mind hapa, wanakesha na mimi hapa siku mbili nini. Kidogo unaona hao wase wako na hizi insurance, pia anaenda na anaokota hizo maganji za insurance huko. She was benefiting from death vibaya sana. So goes without saying, Ali doesn't last long. Hata anakutana na mauti yale. Anapata hapa mtu wa kongangari. Now, by the time Ali anaingia kwa picture, nani huyu madamu wetu Nancy ashaanza kuzeeka. Sasa yeye si kale kadem. Si unaona ni mtu, hata mtoto wake angefaa kuwa na mtoto sahi mkubwa. So ameanza kuzeeka. So ile Lonely Hearts alikuwa anasomaga pale kwa magazine. Sasa naye I make sense. Juu Lonely Hearts ni ya vijana. But kuna katinda ka watu wazee ilikuwa inaitwa The Diamond Circle Club. The Diamond Circle Club ilikuwa mahali old people go to find love. Okay? So anaingia hiyo Diamond Circle. Akiingia pale kidogo anamulika, anakutana na mzee mzima Richard. Mzee mzima Richard anamsweep off her feet. Ni jamaa tu ako sawa nini. Apart from a small problem of alcohol and women. Ni kama wase wa 1950s. Hiyo ndio ilikuwa gangori yao. Kama si pombe ni wanawake. Kama si wanawake ni pombe na wanawake. Like but sasa madam wetu Nancy alikuwa the wiser pia yeye. Akaamua sasa hizo malapu anapiga huyu pombe na akina mama na mimi nazipiga pia. Nitakuwa pia mimi naenda round zangu na mandume. Sasa ikakuwa hivyo ndio maisha wanaishi hao wawili. But funny thing ni ati huyu mjamaa anytime wife wake akipotea then arudi. Yani jamaa ako tu sawa. Sijui kama ni agreement walikuwa nayo. Hakuna hata ile kupiga kelele nini. Ako tu sawa. In fact hata ako concerned, ulikuwa uko sawa, kila kitu fresh. No worries, haina mambo. Wacha tufanye nini? Wacha tusukume maisha. Now, around that time wakati yeye na Richard wana go out, news inamfikia Nancy ya kwamba baba yake mzazi unfortunately aliaga dunia. Na wazungu wanaishi givifani. Yani mzazi wako anaweza dedi tu na azikwe na hata au kufikiwa na hiyo ripoti. The independence watu wako nayo. So anakama anapata hiyo ripoti. Mazee unajua mzae alidedingi. Na akazikwa. Kumbukeni wakati nilianza story niliwaambiaje, upbringing ya Nancy haikuwa the best. Wachana hata na ile accident ya train. Hapo tu nyumbani vita walikuwa wanatandikwa na huo mzee, kulalishwa nje yeye na mama yake. It was insane. So deep down alikuwa na ile tu fulani ya kurevenge. Alikuwa anataka huo mzae vizuri tu amweke mahali pake. So kusikia manze huyu ameenda, hiyo kitu ilimchokesha mbaya, ilimbo deadly. But akasema haina mambo. So the reason why hii ripoti inamfikia mzae wako aliendaga ni juu after mzae aende mama ndio alibaki, na mama ashaanza kukua sickly. So watu walikuwa na need msee mwenye atashughulikia umadhe, aache kukaa huko peke yake juu haskipoa. That's how information ilifikia Nancy. Budako by the alidedingi. So mazee, find vile unaweza take care of mama yako juu ako peke yake huko na
health yake pia si mbaya. After kwanza mzae aende ni kama hajakuwa 100. So what does Nancy do? Like a good daughter, anaenda anachukua mama, anakuja, anaishi na yeye hapa. Alright? So yeye anasukuma maisha hapa na Mathe vizuri. Na kumbuka ako na huyu jamaa wake anaitwa Richard hapa, new catch nini. So wanaendelea tu mambo yao. But health ya Mathe inaenda ikideteriorate. Anaanza kuona mali imefika sasa au Mathe ana struggle. Yeah, so kitu ndani yake inamwambia ni aje saidia tu Mathe. Msaidie. Hii maisha anaishi is not the best. Long story short, Mathe hakuamka kesho. Yeah, it was done. Of course, mazishi. Sympathies. Wase wako hapo wanaomboleza na yeye. She's loving the attention. Immediately after amemalizana na Mathe, aka discover one thing. Huyu new catch, kumbe alikuwa na a previous relationship. Na kwa hiyo previous relationship ni kama kuna mavitu ako amemaliza kutoa huko. Unajua wakati niko na relationship na mtu sahi na tuko na ma-assets, zingine ziko kwa jina yake huko. Sasa in case nikienda nioe mtu mwingine, sasa unaona hizi assets ziko na jina ya mtu mwingine huko. So huyu mtu wa pili hatapata kitu. Sasa hiyo ndio information Nancy anakamkugundua. Richard niko naye hapa. Kumbe hata mali yake hata ni mtu mwingine atapata in case mtu aende. Haidhuru, ni sawa. Kitu important hapa ni nini? Ni hii keja. Hii keja iko. Okay, sawa. So what does Nancy do? Nancy anaenda kwa insurance company, ana-insure hiyo hao. Aki-insure hiyo hao, inamaanisha in case of anything, yeye ndio anapata nini? Benefits za hiyo keja. Very smart. Alijua if nothing happens, then mtu akufe, hii keja itaendea mtu mwingine. Itaenda sijui kwa nani, sijui ni sister ya huyu ama itaenda tu kwa somebody else. But the fact that nimeenda nika-insure hii hao, if anything was to happen hapa, hii hao nitalipwa. Alright, so that plan effective. Ameenda ame-insure hiyo keja, then akakuja akatimizia mtu wake Richard. In 3 months, Richard alikuwa amepigwa kasalad fulani kazuri, kakona poison safi. Richard chini. Immediately after mazishi, uyo Teke akaenda akatafuta mafuta vizuri, akakama akaingia kwa keja, na hiyo keja yote akaisetia light. Pap, sharp, poof. Burn to the ground. Immediately keja imeburn, akakimbia insurance. Akasema, manze Mungu ni mwema niliinsure hii hao. Manze imagine nimechomeka, yote iko chini. Yeah. Niwekeeni kwa hii account. Karushiwa ganji yake hapo. Karudi tena streets. Tutafute ni nani mwingine. Who else? Hapo ndio anakutana na mzee mzima, Samuel L. Doss. Yeah. Samuel Doss. Sasa unaona hao wanaume wote nimekuhesabia. Kutoka kwa Charlie kuja kwa Frank. Toka kwa Frank kuja kwa Ali. Toka kwa Ali kuja kwa Richard. Hao wanaume wote wanafanana. Alcoholics, wanapenda akina mama. Samuel Doss cut from a different cloth. Hatambui mambo ya alcohol, hatambui mambo ya akina mama. Straight as an arrow. In fact, straight to a fault. Yani ni mtu mutaratara. Akiona uko na tabia fulani anakasirika, azimbambi hata kidogo. On this other side, madamu wetu Nancy Shosho, ambaye anaitwa Nanny Doss. Nanny Doss yeye... now you understand where the name Nanny Doss came from. Ni from this husband, Samuel Doss. Nanny Doss sasa yeye ni opposite. So unaona ni mtu pia alikuwa na galavant na wanaume. Ni mtu pia sababu ya kukaa na wanaume wanakata maji, hata yeye anaonja. Kumbukeni nikiwaambia ile mambo alikuwa anapenda ya Lonely Hearts, kusoma hizo magazine, anaangalia watu single hapo akiwa admire. Sasa sahii anasomaga mpaka hizo novels za hizo tabia funny, mnajua hizo novels. Sasa hizo ni vitu mzee mzima Samuel Doss hataki kuziona. In fact, kwa bookshelf yake alikama akapata Nancy Doss ameweka kitabu fulani hapo nyeti ikaleta ngori mbaya sana. So they get into a relationship, but it does not take long for Nanny kudiscover, Samuel ni ananikazia bana. Mtu bana ananikazia. Kwani ni deputy principal amenioa hapa? Why tunaishi aje? So hiyo kuvurugana hivyo sababu ya tabia za Nanny Doss nini? Nani akamwambia, you know what, I'm done. Wacha ikae. Akapack nguo zake na akatoka akarudi ushago Alabama.
So ushago maze Samuel Dos maze kaupweke kamemtandika hapa. Alafu unajua Samuel Dos pia alikuwa amemarika before. Unfortunately familia yake ikatandikwa na tornado. Hiyo family ikakuwa wiped out hivyo. Sasa mzee amerudi soko, amekuja ameangukia kadem, amekosa kulala kwa kitanda baridi for like a month or so. Then ndio hiyo kitanda imekuwa baridi tena sababu nani amemtoka. Hapana, akasimp, akamtumia mabarua akamwambia cheki mtu yangu. Hapana, we rudi. Watu ni kusikizana. Nikikuwa mkali sana unaniambia nalegeza, rudi. Na ndio hata ni kuincentivize. Urudi. Ndio ujue yani mimi na wewe we are destined to be together forever. All the properties that I have, nataka niziweke zote kwa jina yako. Makosa. Na kuambia nani alipack bags mbio. Akarudi mbio. Yani very fast. Very fast. Akahakikisha everything mzee amepromise amefanya. Mambo yote sasa imeandikwa kwa jina yangu. So sasa iko now tunaweza ishi. Na wakaanza kuishi. But not for long. For Samuel Dos, the dose was different. Alikuwa anawekewaga ka poison kijiko moja kwa kahawa, anakorogewa kama sukari. Anagonga. Afternoon tea anawekewa ka poison kingine kijiko moja. Si kama wale wengine walikuwa wanaekewagwa ka dose kafiti kwa pae nini. Kwanza Dos hakuwa anakulaga sukari. So kumwekea nini kwa pae kama wale wengine. Wale wengine walikuwa wanaekewagwa poison kwa pae, keki, vitu tamu ndio imaskio nini ya the poison alikuwa anatumia inajiita arsenic. So huyu ni wa kahawa. So nikieka nyingi akipiga sip moja atajua hii kahawa inaonja different. So alikuwa anaekewa kidogo. Before long, ikaanza. Tumbo sasa imeleta ngori deadly. It was so bad, Samuel Dos alikuwa hospitalized for 23 days. Wakimshughulikia tu wanampump tumbo watoe hiyo nini yote iko huko. So after 23 days, Samuel Dos akarudi fiti, miraculously. Then hospitali wakampatia clean bill of health, wakamwambia now unaweza rudi nyumbani. Hata wife wako amekumiss bana. Amekuwa na wewe hapa the entire 23 days. Atoki by your side. Hapa yani hata kiti yake ndio hiyo. Wewe kwa kitanda yeye hapa hatoki. You have a very lovely wife. I hope you know that. In fact, wacha tukurelease urudi kwake. Yeah, because amekumiss sana. Guys, hakukuwa kubahatisha round 2. Kama atajua test ya arsenic kuacha ajue. Aliwekewa dose vile inafaa. Kabisa. Akaenda kakaribishwa na chakula fiti sababu for 23 days hajawahi kula chakula poa. Amekuwa tu akikula hospital food huko, haiwezi haibambi. Sasa akaenda akaandaliwa meza vizuri, chakula nini. Then kahawa ikapigwa arsenic. Safi. Alipiga hapo last supper yake safi, akatandika kahawa vizuri na akaenda akalala. Na hivyo ndio hakuamka. Samuel Dos akafunga macho around 1952. Now, Samuel Dos kupelekwa morgue, ule daktari ambaye alimshughulikia wakati alikuwa ICU for 23 days, akakuwa very concerned. Akarudi akasema hapana. Umsema zetu tulimpatia clean bill of health juu tulikuwa tushampima kabisa kila kitu na alikuwa 100. Inakuaje ati amefika home akarelapse tena na akaenda? Tunaweza fanyaje? Tunaweza fanya tu ka autopsy kidogo ndio hata tu for knowledge purposes tujue ni wapi tulipiga blanda ndio jamaa akaenda. For some reason Nani Dos anakubali. Nancy aka Nani Dos anakubali. Hawa sasa wanaingia kupiga postmortem. Wanapiga autopsy yao hapo. Wanapata kuna kahawa jamaa ameweka kwa system. Imepigwa arsenic hivi. Hiyo ndio imemwangusha. Na arsenic si kitu ati unaweza gonga bahati mbaya. Hiyo ni lazima mtu alikuwekea intentionally kwa chakula. Why Nani Dos alikubali hawa sasa wafanye autopsy? I don't understand. But ilisaidia. Juu it is because of Samuel Dos that the world got to know about Nancy Dos aka Nani Dos aka the giggling granny. Why alikuwa anaitwa the giggling granny? Nani was always smiling. By the picture most za Nani Dos ukicheki amesmile. Now after wagundue arsenic kwa kahawa ambaye imeua mtu, walimuingiza interrogation immediately. Juu wewe ndio umekukika na yeye, so wewe ndio unajua mali arsenic ilitoka kwa kahawa yake.
All that while during the interrogation, she was just giggling na hao maofisa. Ni kama si kitu bigi umefanya. Sasa ndio wakaanza kurudi nyuma kuangalia tu familia huyu amekuwa akiishi aje. You can imagine the shock after watu wagundue in the hands of Nanny Doss 2 of her kids wali dead mysteriously. A mother-in-law ambaye ni mama ya first husband Charlie alidedi mysteriously. Grandkid number 1 and grandkid number 2, watoto wa Melvina, walidedi mysteriously. Husband number 2, Frank, alidedi mysteriously. Husband number 3, Ali, alidedi mysteriously. Mave, ambaye ni mama ya Doss, mama ya Nanny Doss, yake hatuwezi sema ilikuwa mysterious, lakini kuna vile pia alidedi, time yake iko imefika. Ndio alikuwa ailing, but she still had some time left. Vile alidedi hivyo, questionable. Richard, 4th husband, mysteriously. Samuel Doss, evident, poisoned. Only 10 people that I can count walidedi mysteriously in the hands of Nanny Doss. Now, the story goes that the actual body count was 11. Nimejaribu kutafuta who the 11th person was. Naona other sources wakisema aliua one of her sisters. I don't know how true that is. Wakurugenzi mnaweza piga research yenu hapo mniambie kama ni ukweli. Sister yake pia alipelekwa Sayuni. So of course now state wakaona madam akona kesi ya kujibu na wakamfungulia mashtaka immediately. Akaingia trial and she was found guilty. Very fast akaingizwa ndani. By the time alikuwa anafungwa, we were in the 50s, I think around 1952. Unfortunately hakuweza kukaa sana. Yeah, by around 1965. Yeah, she passed on at the young age of 59 years old after killing 11 of her family members. Most of them, insurance ndio ilikuwa motivation. Others, alikuwa tu ameboeka nao. Unaweza sema the injury ilichangia sababu kuna some part of her brain that was affected yenye ilikuwa inashughulika na mambo ya conscience. Hiyo ikikuwa altered with unaweza jipata ukifanya vitu zingine za maajabu. Yeah. And that, ladies and gentlemen, is the story of Nancy Doss, aka Nanny Doss, aka the giggling grandma. Mnaweza niambia hapo kwa comments ni nani huyo mmoja nimewacha nje. I want to know. Au sio? Nyinyi watu sana, watu wa nguvu. Tuonane wiki ijayo. Adios muchachos. Peace.